Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů. Je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Subscribe. Je to jen malé kliknutí. Ale pro mě je to obrovská motivace pokračovat ve vytváření dalších videí. Moc vám všem děkuji. Thomas Brennan spat at the dust cloud rising from the southern reach, a dark stain against the vast expanse of the sky, while the girl lay still unconscious in his barn. He'd found her barely 3 hours prior, a wraith barefoot through his corn, blood dried black on her temple, and a cavalry jacket, far too large for her slight frame, draped over shoulders too delicate to fill it. She'd offered no words, no name, no origin, no explanation for the Apache arrow still lodged in the jacket's shoulder seam. She'd simply collapsed into his arms when he offered water, her legs finally giving way after what must have been a desperate flight. Now, Thomas leaned against the porch rail, watching the dust billow wider, a chilling certainty settling in his gut. Whoever had hunted this girl wasn't finished. His ranch, a testament to 6 years of relentless effort, was nestled in a valley basin, bisected by Palo Duro Creek and fringed with red limestone and juniper. The cedar log house, the stone chimney, the hand-split shingles on the horse barn, the 200-yard stretch of corral fencing, all his. He'd chosen this spot for its year-round water and the protective embrace of the surrounding hills. What he hadn't accounted for was how those same hills could conceal an approaching war party until they were practically on his doorstep. He counted the riders as they spilled from the canyon mouth. 20, 30, then more, fanning out in a loose formation that spoke of tactical discipline, not a mere raiding party. No uniforms, no flags, but Thomas recognized the unmistakable gait, the fluid way they moved across the land like water seeking the path of least resistance. Apache, and not a scouting party. This was coordinated, purposeful. He turned and walked back inside, the girl still a motionless heap on a pile of saddle blankets. Her breathing had deepened, a faint blush returning to her cheeks, but she remained lost to the world. Kneeling beside her, he examined the jacket more closely. Cavalry issue, no doubt, with captain's bars still pinned to the collar. The arrow had punched through the heavy wool cleanly, missing whoever wore it at the time. This girl, then, had taken it off someone else. Someone who was likely no longer alive. Before we go further, if you're listening to this story and finding yourself pulled into this desperate situation, take a moment to subscribe to the channel, and down in the comments, tell us what city or country you're listening from right now. We want to know where our community of Western story lovers are located. Now, let's get back to Thomas and this mysterious girl because time is running out faster than either of them realizes. Thomas checked his rifle, and 1,873 Winchester, his faithful companion through 2 brutal winters and more than a few encounters with mountain lions. 44 rounds, total, including what was in the magazine and the spares in his cabinet. A Colt revolver with 12 rounds, a shotgun with perhaps 8 shells, and a hunting knife his father had carried in the Mexican War. Against 200 warriors, it was less than nothing. Against 20 or 30, it might buy him enough time to make a choice he dreaded. The girl stirred, her eyelids fluttering, a soft moan escaping her lips. Thomas moved to her side, offering the water canteen again. This time her eyes opened fully, revealing a pale green, flecked with grey, the color of winter sage. She stared at him for several seconds, her gaze unfocused, then suddenly jerked upright, her hand fumbling for a weapon that wasn't there. Easy, Thomas said, his voice low and steady. You're safe. You're in my barn. Her eyes darted around the space, taking in the horse stalls, the hay bales, the shafts of sunlight piercing the plank walls. When her gaze returned to Thomas, the panic in her expression gave way to a flicker of calculation. How long? Her voice was a raspy whisper. 3 hours, maybe 4, since I found you. She tried to stand, but her legs buckled. Thomas caught her before she fell, and her lack of resistance told him more about her condition than any words could. Steadying her against the support beam, she spoke again. They're coming. They followed me here. I know, Thomas said. I can see them from the ridge. Her eyes widened. How many? More than I can count from this distance. Enough. She closed her eyes, and for a moment Thomas feared she would pass out again. But when they opened, they held a hardness that belied her years. Perhaps 19, 20 at most. My name is Catherine Marsh, she said. My father was Captain William Marsh, 3rd Cavalry. 5 days ago, our detachment was escorting a supply wagon through Apache territory when we were ambushed. Everyone died except me. I took my father's jacket and ran. Thomas absorbed the information without comment. The timing fit his observations, but it didn't explain why the Apache would commit so many warriors to tracking a single survivor. Did you take anything else? He asked. Besides the jacket. Catherine hesitated, then reached inside her shirt, pulling out a sealed leather document pouch. My father was carrying dispatches, orders about troop movements and supply routes. He made me promise to get them to Fort Davis if anything happened. Thomas understood. The Apache weren't after revenge. They were after intelligence that could cripple future cavalry patrols and supply lines. Those documents made Catherine a liability,
worth more dead than alive, because dead meant the information stayed buried. Fort Davis is 40 miles east. Thomas said, "You'd never make it on foot." "Then I'll take a horse. You'll take a bullet before you clear the valley." He led her to the barn door, pointing toward the ridge. The dust cloud had drawn closer, and now individual riders crested the hills, fanning out in a wide semicircle that would soon encompass the ranch. Catherine's face went pale. "I brought them here," she whispered. "I'm sorry. I didn't know where else to go." Thomas considered his options with the cold pragmatism of a man who had survived 6 years alone in territory that killed most settlers within 6 months. He could surrender the girl, hand over the documents, and hope for mercy. He could abandon everything he'd built and flee into the tree line before the encirclement closed. Or he could fight, knowing the odds were impossible, but understanding that some lines once crossed couldn't be uncrossed. He'd spent his life avoiding precisely this kind of choice, leaving Virginia after the war to escape causes and conflicts, seeking freedom from other people's fights. But standing in his barn doorway, watching 200 warriors close in on a dying girl who had trusted him enough to collapse in his cornfield, Thomas realized that nowhere was just another word for nowhere left to run. "How good are you with a rifle?" he asked. Catherine met his gaze. "My father taught me to shoot when I was 12. I can hit a target at 200 yards. Can you hit a moving target at 100? "Yes." Thomas nodded. "Then we're going to make them pay for every inch of ground they take. Get up to the house. 2nd floor. North-facing window. There's ammunition in the cabinet beside the door. Load everything you can carry." They moved quickly across the open ground between the barn and the house. While the Apache war party was still positioning itself along the ridgeline, Thomas knew they wouldn't attack immediately. They'd wait, letting anticipation build, giving him time to understand the futility of his situation. It was good tactics, good psychology, and it gave him time to prepare. The house, built with defense in mind even if Thomas had never expected to need it, boasted 2-foot-thick stone walls, narrow windows with heavy shutters, and clear sight lines in every direction. The 2nd floor offered elevation, making it harder for attackers to get close without exposing themselves. It wasn't a fort, but it was better than nothing. Catherine took her position at the north window, while Thomas covered the eastern approach. They could see the war party clearly now, perhaps 50 warriors visible on the ridges, the rest presumably circling to cut off escape routes. One rider separated from the others and approached alone, stopping about 300 yards from the house. He carried no weapons in his hands, signaling a parley. "Should I shoot?" Catherine asked. "No, let's hear what he has to say." The warrior called out in accented English, his voice carrying clearly. "You have the girl. You have the papers. Give them to us. And you live. Fight and you die with her." Thomas leaned out the window slightly. "The girl stays here. The papers stay with her. If you want them, you'll have to come take them." The warrior sat motionless for a long moment, then turned his horse and rode back to the ridgeline. Thomas watched him rejoin the others, watched them gather in what looked like discussion, watched them spread out even further along the high ground. When they started moving, it wasn't with the wild charge he'd expected. It was methodical, calculated, 20 warriors advancing, while the rest provided covering positions. "Here they come," Thomas said. "Remember, aim shots. Make every round count." The first warrior to break cover came from the eastern ridge, running low through the scrub brush toward the barn. Catherine's rifle cracked, and the warrior went down hard, tumbling forward into the dirt. The others immediately changed tactics, using the terrain for cover, advancing in short bursts between rocks and gullies. Thomas fired 3 times in quick succession, hitting one warrior in the shoulder and forcing 2 others back behind cover. The return fire came heavy and fast, arrows thudding into the wooden shutters, bullets spanging off the stone walls. One arrow found a gap beside Catherine's window and embedded itself in the ceiling beam 2 feet from her head. "They're trying to pin us down," Catherine said, firing again. "Keep us from seeing the flanking movement." She was right. While the frontal assault drew their attention, another group had worked their way around to the southern approach, using the creek bed for concealment. Thomas spotted them just as they broke from cover. 6 warriors, running full speed toward the house. He shifted position, firing the Winchester as fast as he could work the lever action. One warrior dropped, then another, but the remaining 4 reached the house and threw themselves against the door. Thomas heard the heavy oak shudder under the impact, heard them shouting to each other, heard the scrape of something metal against the door frame. "They're trying to force the door," he called to Catherine. "Keep your window covered." Thomas descended the stairs 3 at a time, reaching the ground floor just as the door splintered inward. The first warrior caught both barrels of the shotgun at point-blank range and flew backward into his companions. Thomas dropped the empty shotgun and drew his Colt, firing twice into the doorway before the next warrior could enter. Then, silence. The attack broke off as suddenly as it had started, the surviving warriors retreating to their previous positions. Thomas reloaded with shaking hands, his ears ringing from the close-quarters gunfire. When he climbed back upstairs, Catherine was still at her window, tracking movement along the ridgeline. "They're regrouping," she said. "Toto byl jen první nápor."
Chtěli otestovat naši obranu. Thomas věděl, že má pravdu. Apači se dozvěděli, co potřebovali vědět. Kolik obránců, jaké zbraně, které přístupy jsou nejzranitelnější. Další útok bude silnější, lépe koordinovaný, navržený tak, aby spíše zahltil, než zkoumal. Kolik jich máme? Zeptala se Catherine. 5, možná 6. Nedostatečné. Slunce se posunulo níže na obloze a malovalo údolí odstíny mědi a jantaru. Thomas odhadl, že mají asi 2 hodiny do tmy. Pokud to vydrží do té doby, noci může dát šanci se proklouznout pryč, spěchat do hustého lesa 3 míle na sever, kam koně nemohou snadno následovat. Pokud to nevydrží, tma už nebude moc důležitá. Druhý útok přišel ze 3 směrů současně. 20 válečníků postupovalo na dům, zatímco jiná skupina zapálila stodolu a vysílala vzhůru husté sloupy černého kouře, které dusily vzduch a zatemňovaly viditelnost. Thomas slyšel své koně křičet, jak proráželi dveře svých stájí, viděl je utíkat do údolí, kde je jezdci Apačů s klinickou účinností podusili. Ničí všechno, co si postavil, řekla Catherine, hlas napjatý vinou. Věci se dají přestavět, odpověděl Thomas a střílel na siluetu pohybující se v kouři. Jen dál střílej. Bojovali celé odpoledne, odráželi každý útok, sestřelovali válečníky pečlivými střelami, zatímco Apači testovali různé přístupy. Stodola schořela na popel. Oplocení ohrady se zhroutilo. Kukuřičné pole bylo ušlapáno na bláto a zkázu. Ale dům vydržel a s ním i oni dva lidé proti nemožným šancím, dělali nemožné postoje, protože kapitulace znamenala zradu něčeho důležitějšího než přežití. Jakmile se slunce dotklo západního hřebene a vrhlo dlouhé stíny přes údolí, Apači se úplně stáhli. Thomas neslavil. To bylo ticho před finálním tlakem. Moment, kdy jeho nepřátelé shromáždili všechno pro jeden drtivý útok, který by trvale rozhodl výsledek. Catherine přebíjela svou pušku s poslední municí. 12 nábojů zbývá, řekla. Ty máš 16 ve Winchesteru, 8 v Coltu. Takže tohle je ono. Tohle je ono. Čekali v rostoucí tmě a pozorovali hřebenovou linii kvůli pohybu. Když přišel jako oheň. 20 hořících šípů, obloukem v soumraku, dopadajících na střechu, chytajících se v suchých cedrových šindelech. Během několika minut bylo horní patro v plamenech. Musíme pryč, řekl Thomas a popadl Catherine za ruku. Sestoupili do dusivého kouře, klopítali k zadním dveřím, zatímco se střecha začala hroutit. Thomas je odkopl a oni se vyvalili na dvůr právě v okamžiku, kdy se 50 válečníků zvedlo z úkrytů kolem nich. Catherine zvedla pušku, ale Thomas jí strčil hlaveň dolů. Je konec, řekl tiše. Válečníci se přiblížili. Zeď mužů se zbraněmi namířenými na 2 přeživší. Thomas čekal na smrtící výstřel, šíp nebo kulku, která by to ukončila. Místo toho stejný válečník, který dříve nabízel jednání, vystoupil vpřed. Dívka a papíry, řekl. To byl ten obchod. Žádný obchod, odpověděl Thomas. Bojovali jsme. Vy jste vyhráli, teď to dokončete. Válečník je oba dlouho studoval. Pak udělal něco neočekávaného. Sklopil zbraň a promluvil ve svém jazyce k mužům kolem sebe. Několik jich reagovalo tím, co znělo jako protesty, ale on je utišil ostrým gestem. Bojovali jste dobře, řekl válečník anglicky. Vy 2. Moji muži vás chtěli pomalu zabít za problémy, které jste způsobili. Řekl jsem jim, že každý, kdo bojuje tak tvrdě za cizí dítě, si zaslouží válečnickou smrt. Není to dítě, řekl Thomas. A není moje. Ne, ale vy jste se přesto rozhodl pro ní zemřít. To něco znamená. Válečník přistoupil ke Catherine, která stála třesoucí se, ale vzdorovitá. Papíry, řekl a natáhl ruku. Catherine se podívala na Thomase, jednou kývl. Vytáhla pouzdro s dokumenty z košile a podala ho. Válečník zkoumal pečeť, pak si ji zastrčil za pás. Teď jděte, řekl. Oba jděte na východ směrem k Fort Davis. Pokud utečete, pokud se ohlédnete, moji muži vás budou lovit. Pokud půjdete z důstojností jako válečníci, odejdete odsud živí. Thomas nenamítal proti nabídce. Vzal Catherine za ruku a oni se dali na cestu, pohybovali se skrz kruh válečníků Apačů, kteří se tiše rozestoupili, aby jim dovolili projít. Za nimi se dům s dřevem plamenů a dřeva zhroutil. Všechno, co Thomas postavil za 6 let, bylo pryč za jedno odpoledne. Šli tmou, následovali hvězdy na východ, nemluvili, neohlíželi se, míle ubíhali pod jejich nohama. Úsvit je zastihl na hřebeni s výhledem na Fort Davis. Kavaleristická stanice se rozprostírala přes údolí pod nimi. Catherine konečně prolomila ticho. Proč nás nechali jít? Thomas zvažoval otázku. Protože nás zabít by nic nezměnilo. Dostal to, pro co přišel. A možná proto, že pochopil, že někdy boj znamená víc než vítězství. Catherine pomalu kývla. Co teď uděláš? Ztratil si všechno. Všechno kromě svého života.
To je víc, než si většina lidí ponechá, když udělají volby, které jsem včera udělal. Thomas se podíval na dívku vedle sebe. Tuto cizinku, pro kterou se rozhodl, že stojí za to zemřít. A ty? Nahlásím se na stanici. Řeknu jim, co se stalo. Pokusím se je přesvědčit, že oběť mého otce něco znamenala, i když jsou depeše pryč. Znamenalo to něco, řekl Thomas. Vychoval dceru, která byla dost statečná, aby běžela 40 mil přes území Apačů s jeho posledními rozkazy. To je víc, než po sobě většina mužů zanechá. Stáli na hřebeni, jak slunce stoupalo. 2 přeživší bitvy, která se nikdy neobjeví v žádném oficiálním záznamu. Farmář, který ztratil svůj domov, a dcera vojáka, která ztratila všechno ostatní. Pod nimi se Fort Davis začal probouzet. Kouř stoupající z ohňů k snídani, vojáci shromažďující se k rannímu cvičení, stroj vojenského života drtící se vpřed bez ohledu na individuální tragédie. Až jim to řeknu, řekla Catherine. Pravděpodobně ti dají nějaké vyznamenání. Uznání může být kompenzací za tvé ztráty. Thomas zavrtěl hlavou. Nechci uznání. Jen chci zapomenout, že včerejšek nastal a najít nové nikde, kam bych se mohl ztratit. Nemůžeš dál utíkat před tím, kdo jsi. Neutíkám před tím, kdo jsem. Neutíkám před tím, kým mě chtějí ostatní. Catherine zkoumala jeho tvář v ranním světle. Jsi dobrý člověk. Thomas i Brennan. Ať chceš nebo ne. Sešli dolů směrem ke stanici. A Thomas se nehádal, protože některé pravdy byly příliš těžké na to, aby je nesl sám. A některé boje stály za to, i když si věděl, že nemůžeš vyhrát. Ranč byl pryč, spálený na základové kameny a popel. Ale něco jiného přežilo oheň. Něco, co nedokázal pojmenovat, ale mohl to cítit jako tíhu v hrudi, jako povinnost, jako začátek pochopení, že nikde není svoboda, ale jen jiný druh vězení. U bran stanice se konečně zastavili. Catherine se k němu úplně otočila. Uvidíme se znovu? Zeptala se. Thomas se podíval zpět na východní obzor, kde z údolí, které kdysi bylo jeho domovem, stále stoupal kouř. Pak se podíval na tuto dívku, která zakopla do jeho kukuřičného pole a všechno změnila. Možná, řekl, pokud zjistím, kam mám jít dál. A pokud ne, pak budu dál chodit, dokud nenajdu jiné nikde. To je to, v čem jsem dobrý. Catherine se smutně a vědoucně usmála. Je s Bohem, Thomasi. Je s Bohem, Katerino. Sledoval, jak prochází branami. Sledoval, jak ji staletí obklopila otázkami a starostmi. Sledoval, jak mizí v administrativní budově stanice. Pak se otočil a vydal se na cestu. Ne na východ, západ, sever ani jih. Jen pryč, po silnici, která se kroutila přes kopce, které nepoznával, směrem k městům, která nikdy nenavštívil. Za ním Fort Davis mizel v dálce. Před ním se hranice táhla nekonečně a lhostejně, a někde mezi tím Thomas Brennan kráčel po linii, která oddělovala všude od nikde, hledající místo, kde by muž mohl konečně přestat utíkat před volbami, které ho definovaly. Slunce stoupalo výše. Zvedl se vítr, nesoucí prach a horko a přísli bouří stavících se nad vzdálenými horami. A Thomas dál chodil. Protože chůze byla snazší než stát na místě, snazší než příliš zkoumat, co objevil o sobě v tom hořícím domě s 200 válečníky venku a jednou vyděšenou dívkou, která mu důvěřovala natolik, že se mu zhroutila k nohám. Některé lekce nešlo zapomenout, některé boje nešlo neodehrát, některé momenty změnily vše, ať už chtěl nebo ne. Thomas Brennan se včera naučil všechny 3 a dnes, kráčejíc sám po hraniční silnici, začínal chápat, že vědět a přijmout jsou 2 zcela odlišné věci, a vzdálenost mezi nimi může trvat víc než život. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce tohoto videa. Opravdu si vážím každého okamžiku, který jste zde se mnou strávili. V tuto chvíli směřujeme k dosažení prvního milníku, 1000 odběratelů. Pokud se vás mé příběhy alespoň trochu dotkly, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat, subscribe. Každý váš odběr je pro mě obrovskou motivací pokračovat v psaní a přinášet další hodnotné příběhy. Uvidíme se v příštím videu.